హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రజీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఏ క్వెరీస్ అయినా పోస్ట్ చేయండి. విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. సో మనం క్యూబర్నెటిస్ కోర్స్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఆల్రెడీ 8 days చేసినాము. ఓకే, సో ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే మీకు బేసిక్స్ క్యూబర్నెటిస్ అండ్ ఆల్సో డాకర్ వచ్చుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే నేనైతే రికమెండ్ చేయను ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో. ఎందుకంటే లైక్ విల్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ లైక్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందా, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారని చాలామంది అడుగుతున్నారు. ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ షూర్ లైక్ వెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ది నెక్స్ట్ బ్యాచ్, ఎందుకంటే ఐ వాంటెడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ బ్యాచ్. ఓకే, సో నేను ఒకటి అయిపోక ముందు ఇంకో దాని గురించి అసలు ఆలోచించాను. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయాలని నాకు ఆలోచన వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్. ఓకే, సో లెట్ మీ ఫినిష్ దిస్. ఓకే, సో యాజ్ మచ్ టైమ్ ఐ టేక్. ఓకే, సో ఎంత టైం తీసుకుంటామని నాకు తెలీదు. సో మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత వెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ డెలివర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, అన్నీ డెలివరీ చేసాము, ఎవ్రీథింగ్ మన వాళ్ళకి అన్నీ వచ్చినాయి అన్న తర్వాతనే విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ ది నెక్స్ట్ బ్యాచ్. ఓకే, సో విల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో దాని గురించి మీరు కూడా ఎక్కువ ఆలోచించకండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యూబేడియం. ఓకే, సో క్యూబేడియం ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, సో మన వాళ్ళు ఆల్రెడీ మినీ క్యూబ్ ఎట్లా చేయాలో చెప్పిన నేను ఉబుంటూలో. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ హౌ యూ ఇన్స్టాల్ మినీ క్యూబ్. సో మినీ క్యూబ్ని కూడా నేను ఉబుంటూ టాప్ ఆఫ్ డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసి డాకర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ డాకర్ వి ఇన్స్టాల్డ్ మినీ క్యూబ్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ నా హోస్ట్ మిషన్, ఇప్పుడు నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఉంది, విండోస్లో డైరెక్ట్ మినీ క్యూబ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే కొంచెం మనకి డాకర్ డెస్క్టాప్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్. ఓకే, దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ టు బ్రేక్ సంథింగ్. నేను మళ్ళీ నా ఓఎస్ని రీలోడ్ చేసుకోవడం చాలా మందికి అవుతుంది ఇది. ఓకే, సో మెయిన్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని రీసెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ విఎమ్స్. ఓకే, సో విఎం పైన ఉబుంటూ పైన ఐ హ్యావ్ డన్ మినీ క్యూబ్. ఇక్కడ వచ్చేసి అగైన్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 2 nodes. ఓకే, సో ఒకటి మాస్టర్, ఒకటేమో వర్కర్ నోడ్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ది ఉబుంటూ. ఓకే, సో రెండు కూడా ఉబుంటూలోనే రన్ అవుతున్నాయి. 5C ఓఎస్ రిలీజ్. ఓకే, సో 24.04 LTS ఇది సర్వర్ ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నాట్ డెస్క్టాప్ వర్జన్. ఓకే, సో ఇది నాది డెస్క్టాప్ వర్జన్ కాదు. సో అగైన్ ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ. ఓకే, సో రెండు కూడా నాది 24.04.1. ఓకే, సో LTSలో రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఆఫ్ జెల్లీ ఫిష్. ఓకే, సో జామీ జెల్లీ ఫిష్ రెండు కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై లేటెస్ట్ versions. Okay, so whenever you start, okay, so try to update all the IPs. Okay, so if I do IP IADDR, okay, so నా అడ్రస్ వచ్చేసి ఇది 192.150 and also this address is 144. okay, so రెండు కూడా నేను I have already updated in my cat ETC hostsలో ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసాను నేను. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్డేటెడ్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ సే పింగ్ K8 node 1. ఓకే, సో ఇది నేను మాస్టర్లో ఉన్న నోడ్ 1 నాకు పింగ్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ నేను నోడ్లో ఉన్నా, ఒక నోడ్ 1లో ఉన్నా, ఐ విల్ సే పింగ్ K8 మాస్టర్. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో మీ నోట్స్ కానివ్వండి, మీ వర్కర్ నోట్స్ కానివ్వండి, మీ మాస్టర్ కానివ్వండి, ఒకదాంతో ఒకటి మాట్లాడాలి. ఓకే, సో అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే, సో వాట్ నెక్స్ట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఐల్ జస్ట్ షో యూ దిస్ క్యూబేడియం ఇన్స్టాలేషన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ క్యూబేడియంలోకి వెళ్ళినా నేను. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు గో విత్ ది కంటైనర్ రన్ టైమ్. ఓకే, సో కంటైనర్ రన్ టైమ్ అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు గో విత్ ది క్యూబేడియం క్యూబ్లెట్ అండ్ క్యూబ్సిటిఎల్ ఇన్స్టాలేషన్స్కి వెళ్ళాలి. అండ్ ఆల్సో ప్రీ చెక్స్లో లైక్ యూ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ పోర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉందా లేదా. ఓకే, సో లైక్ ఈజ్ ఇట్ లిజనింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఫర్ మీ. ఓకే, సో ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, then we'll go with the docker installation. Okay, so then docker తీసుకుంటున్నా. okay, so then I'll go back here, then I'll say docker installation on ubuntu. okay, so docker installation on ubuntu లోకి వెళ్దాం and ubuntu version. okay, so let me copy this apt hyphen get install. ఇది రెండిట్లో చేయాలి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ both the nodes. okay, make sure. okay, so you install docker in both the nodes and also జాగ్రత్తగా చేయండి. ఓకే, సో ఎక్కడైనా స్కిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, సో వేర్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ సైమల్టేనియస్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ ఐ డోంట్ మిస్ ఎనీథింగ్.
Okay, so make 3 nodes unte, you can do the same thing with the 3 nodes. Okay, so now I'll go with the step 3. Okay, so set up the repository. Nenu repository ni set up chestuna. Okay, then I'll paste this here in my master. Then again I'll go to my node and I'll paste this here in my node. Okay, so docker, install docker engine ki. So again I need to update my apt get. Okay, so master loki veltuna and I'll update. Same thing I'll do with node 1. Okay, so I think like it is too much zoom అయిపోయింది. Okay, let me decrease something. Okay, సో చాలా మంది ఏంటంటే యూట్యూబ్ మొబైల్లో చూస్తారు కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు, అందుకోసం అని ఎక్కువ జూమ్ చేసిన. ఓకే, ఎనీవే లైక్ ఐ డిక్రీస్డ్ అ బిట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు లైక్ ఐ కెన్ గో విత్ మై ఏదైనా నాకు స్పెసిఫిక్ జీపీజీ ఎర్రర్స్ వస్తే ఇది చూసుకోవాలి, బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ది లేటెస్ట్ వర్జన్ ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ది స్పెసిఫిక్ వర్జన్. ఓకే, సో ఐల్ గో విత్ ది లేటెస్ట్ వర్జన్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు do much on any specific versions. I'll do y. Okay, then master lo chesina, again I'll do it on my node. Okay, okay, so once it is done, we'll just run this docker run hello world. Okay, so definitely it will be installed, but yeah, on a safer side you need to, if you want to check. Okay, so we can go and check that. So next document lo steps endo chusamu. Okay, so no services need to be restarted, no containers need to be restarted, no user sessions are running outdated binaries. Okay, so everything looks fine. Okay, so now I'll just run this. Okay, ade meer CentOS lo cheste matram you have to start the service. systemctl start docker and run chestene మీకు CentOS లో వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఉబుంటులో మనకి ఆ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇట్ జస్ట్ రన్స్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, సో మై docker is installed. Okay, so now I'll go for my kubectl, kubelet and kubectl. Okay, so nenu na debian version. Okay, so we are using ubuntu kabatti. Okay, so I'll just say kube apt sudo apt update. మీకు స్పెసిఫిక్ వర్జన్స్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ దోస్ ఆల్సో. ఓకే, మీకు స్పెసిఫిక్ వర్జన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, క్యూబ్లెట్, క్యూబేడియం, క్యూబ్సిటిఎల్, బట్ యూ నీడ్ టు గో అండ్ చెక్ వాట్ ఆల్ ద వర్జన్స్ ఈస్ రన్నింగ్ రైట్ నౌ అండ్ విచ్ వర్జన్ ఈస్ కంపాటబుల్ టు విచ్ వర్జన్ అనేది యూ హ్యావ్ టు చెక్ దాట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై నోడ్, ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్. Okay, so currently hello from docker, this message shows that your installation appears to be working correctly antundi. Okay, the same way ikkada kuda I have got the same message ante mana docker successfully ga install ayindani ardham. Okay, so now I'll just run these two commands. Okay, okay, so it's just installing the required curl and also the other package, that is apt transport http. Okay, so node lo install chesina and also I'm doing it in master. Okay, renditlo cheyali idi kuda. Okay, so you have to do it in master and also you have to do it in your node. So ikkada nadi gpg key undi. Okay, so I'll just copy this gpg key and I'll paste this here. Okay, again node lo kuda same thing. Okay, నేను రెండు simultaneous గా చేస్తున్నా so that ఏది కూడా మిస్ చేయమనేసి. Okay, so that will be very easy thing. Okay, and I'll paste this here. Okay, then I'll go back. Okay, na third step అయిపోయింది. Fourth step లో again I'll copy this. Okay, okay, I can run all the commands, but yeah, again like సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే సూడో ఏపీటీ అన్నీ ఒకటేసారి రన్ చేసాం అనుకోండి, ఏపీటీ గెట్స్ మనకి లాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సెంటోస్లో అయితే మీకు ఎం లాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో అన్ని కమాండ్స్ ఒకటేసారి రన్ చేయకండి, దేర్ మైట్ బి దాట్ ఇష్యూ. ఓకే, సో ఎం లాక్ ఇష్యూ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐల్ కాపీ దిస్ అగైన్ అండ్ ఐల్ పేస్ట్ దిస్ హియర్. ఓకే, it's installing. Okay, so whatever we are doing. Okay, so kubectl, kubelet and also kubeadm ikkada install అయిపోయింది. I'll wait for master also to come up. Okay, so now I'll just apt mark hold. Okay, I'll just do this. Okay, so now I have installed my
డాకర్ అండ్ ఆల్సో kubectl, kubelet అండ్ kubeadm. కాకపోతే ఇక్కడ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే వెన్ ఐ స్టార్ట్ మై క్యూబేడియం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఫ్యూ వార్నింగ్స్ వస్తాయి. ఏం వార్నింగ్స్ వస్తాయి అంటే ఒకటి వచ్చేసి రెగ్యులర్గా వచ్చే వార్నింగ్ స్వాప్ స్పేస్ మీద మనకి వార్నింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ దట్ యూ గో అండ్ డూ ది స్వాప్ ఆఫ్. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ నాకు ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ, లైక్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏముండాలి అనేసి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇనిషియలైజ్ క్యూబేడియం ఇనిషియలైజ్ చేసే ముందు లైక్ ట్రై టు డూ దిస్ స్వాప్ ఆఫ్. ఓకే, సో స్వాప్ ఆఫ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, రెండు మెషిన్స్లో ట్రై చేయండి. స్వాప్ ఆఫ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి క్యూబ్లెట్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ క్యూబ్లెట్ మైట్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో ఇది నేను పర్మనెంట్గా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ యాడ్ దిస్ పర్మనెంట్లీ. ఓకే, సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా పర్మనెంట్గా యాడ్ చేస్తున్నా. బట్ అగైన్ ఓకే, సో యూ కెన్ రీబూట్ యువర్ మెషిన్. ఓకే, మీరు స్వాప్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీబూట్ యువర్ మెషిన్ యూ కెన్ రీబూట్. ఓకే, సో యాక్చువల్ అయితే రీబూట్ చేస్తే ఇట్ విల్ అప్ అండ్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, సో లెట్ మీ రీబూట్ ఎనీవే. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ రీబూట్ మై Ubuntu machine. రీబూట్. ఓకే, సో ఇది నా యాక్చువల్ విఎమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి రీబూట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, రెండు కూడా అప్ అయిపోయినాయి. సో అగైన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై ఓకే టర్మినల్. ఐ జస్ట్ రన్ దిస్. ఓకే, ఓకే, ఐ విల్ డూ సేమ్ థింగ్ హియర్. Okay, so again I logged in my both machines. Okay, so next వచ్చేసి I can go with this kubadium init pod network CIDR. Okay, so CIDR అనేది you can choose. Okay, so pod network CIDR మనం 10.24.0.0/16 ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లాంచ్ ఎనీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ ఇప్పుడు మన మెటల్ ఎల్బీ ఉంది, మెటల్ ఎల్బీ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మేక్ షూర్ దట్ you give your network IP address range ఇవ్వండి. ఓకే, pod network CIDR you can give this range. ఓకే, సో 10.244.0.0.16 రేంజ్ మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏమవుతుందంటే ఉబుంటులో రన్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్. ఓకే, సో కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ అనేసి ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ దాట్ కమ్స్, ఓకే, సో ఇఫ్ దాట్ అకర్స్ విల్ ట్రై టు troubleshoot that. Okay, so nenu akkada I have given you the command. Okay, so this we need to run only in the master node. Okay, so swap is enabled antundi. Okay, how come it is? Okay, so I have already done swap off, right? Okay, swap off and copy this, paste this. Okay, VITC FS tab. ఓకే, స్వాప్ కమెంట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, let me do this. Okay, now I'll try this again. ఓకే, ఎనీవే మనకి ఇది వార్నింగ్, దిస్ ఈజ్ ఫైన్. ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది అంటే కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఈ ఎర్రర్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వాట్ విల్ డూ ఈజ్ విల్ రిమూవ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, సో కంటైనర్ డి config.toml అనే ఫైల్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో నవ్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ రిమూవ్ దట్. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా లైక్ I need to remove that anyway. Render any nodes lo, like how many, whatever the nodes you are doing. Okay, do that in all the nodes. Okay, so again I'll go to master, I'll say paste. Okay, now again I'll run this command. Okay, so kubadium init. Okay, so now it went on. Okay, so warning, మనం స్వాప్ కూడా మనకు వార్నింగే వస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్, బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ డూ ఇట్, ఎందుకంటే మన క్యూబ్లెట్ చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ డూ ది స్వాప్ ఆఫ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో లెట్ మీ గో అండ్ డూ ఇట్ అగైన్. ఇక్కడ కూడా స్వాప్ ఆఫ్ -a. ఓకే, VIETC FS tab. ఓకే,
At least I'll reboot this and check. We'll do R&D. Okay, so idina generally like this is my VM. Okay, so what is happening when I do restart in the backend? Okay, so this is what happens. Okay, so it is bringing down everything and it brings up everything. Okay, then now Ubuntu server. Okay, so this is not my desktop if you already know. Okay, now already cheppina meeku. Okay, so now I'll just say sudo -i. Okay, okay, this is fine. I'll go and check in the master. Okay, so master now deploy అయిపోయింది. Okay, so everything looks good. Okay, so whenever you get this, copy this. Okay, so ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా కాపీ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. Okay, so this is very very important when you are installing kubeadm. Okay, so ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ADM జాయిన్ కదా, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు run these 3 commands. Okay, so you can go and run these 3 commands if you are normal user, and also if you are alternative, if you are root user, you can copy and you can paste this as well. Okay, so now if I say kubectl get nodes. Okay, so not ready. Okay, anyway it is not ready. Control plane lo manaki roles unnai. Okay, so roles lo control plane and master name vachesi k8's master. So what exactly you need to do after this? Okay, so if I go and see using kubeadm to create a cluster and go to ikkada. Okay, so if you see here, okay, so it is showing everything like manaki aa tarvata em cheyali anedi. Okay, so aa tarvata manam em cheyalante we need to, okay, so ఇది అయిపోయింది మనది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ర్యాన్, ఇవి రెండు కూడా మనం ర్యాన్ చేసేసినాం. యూ నీడ్ టు యాడ్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ యాడ్ ఆన్ అనేది మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ నెట్వర్క్ యాడ్ ఆన్స్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ add-on.yaml. Okay, so add-on.yaml లో you will have calico కానీ weave కానీ or flannel కానీ ఏదన్నా మనము ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి see a list of add-ons that implement the Kubernetes network model antunde. Okay, so let me go here and if I say, okay, so if I go and check the list. Okay, so see this page for non-exhaustive list antunde. Okay, I'll click on this. So I can use that like this. Okay, so these are all the things that we can use. Okay, so you can use calico, flannel. Okay, so ivanni kuda manam use cheyochu ani cheptunnadu. Okay, so now if I go to calico, okay, so మనం calico అన్న ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, or else you can go with the flannel. Where is flannel? Okay, flannel. Okay, so flannel అన్న వెళ్ళొచ్చు, or else you can go with the calico. Okay, so if I go into the flannel, okay, so flannel ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే like we just need to copy this YAML file. Okay, so ఈ YAML file ఏదైతుందో we need to copy this. Okay, so I'm going with the flannel only. Okay, so if you use custom CIDR, okay, so not you first need to download the above manifest and modify the network to match your one. Okay, so కాకపోతే మనం ఏంటంటే we have used 10.24.0.0.16 కాబట్టి నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు. Okay, so I can directly go and copy this. I'm copying this and I will paste this in my మాస్టర్ నోడ్. ఓకే, సో ఇది నేను ఎప్పుడు చేస్తున్నా, ముందే చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ మై, నేను నోడ్ యాడ్ చేయకముందే చేస్తున్నా. యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో నౌ ఐల్ జస్ట్ సే kubectl get namespace. ఓకే, సో kubectl get namespaceలో cube-flannel అనేసి నాకు ఒక నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే kubectl get pods -n cube-flannel. ఓకే, so it is in the initialization mode. And also మీరు kubectl get pods -n cube system అన్నా కానీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు రెండు కంటైనర్స్, కోర్ DNS కంటైనర్స్ కూడా మనకి కమింగ్ అప్. ఓకే, సో we just need to do it again with the flannel. Okay, so flannel running లోకి వచ్చింది. ఓకే, and I'll just say kubectl get nodes. Okay, so ఇక్కడ చూడండి నా నోడ్స్ రెడీ స్టేట్లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, ఇందాక మనకి నాట్ రెడీలో ఉండే, నౌ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ రెడీ స్టేట్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో నా వర్జన్ ఆఫ్ Kubernetes వచ్చి 1.25.3 అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో హౌ యూ నీడ్ టు అటాచ్ యువర్ నోడ్. ఓకే, సో నోడ్ అటాచ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రన్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, సో I'll just do this as a single command. Okay, so I need to run this command. I'll go to my node. Okay, so I'll enter this and I'll enter. Okay, so
ఏం చేశాను నేను కరెక్ట్ కదా. ఓకే సో ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ ప్రిఫర్ ఐ కుడెంట్ వ్యాలిడేట్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ద ఏపీఐ సర్వర్ ఇన్వాలిడ్ టోకెన్ సిఏ సర్టిఫికేట్ హ్యాష్. ఓకే ఓకే సో మనం ప్రాపర్గా కాపీ చేయలేదు ఇది. ఓకే సో జాగ్రత్తగా కాపీ చేయండి. వన్స్ యూ లూజ్ దిస్ ఓకే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్. ఓకే సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా కాపీ చేయలేదు చూడండి. ఓకే సో నవ్ ఐ హ్యావ్ కాపీడ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఓకే సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ కాపీ ఇట్ ప్రాపర్లీ అండ్ కీప్ ఇట్ సమ్వేర్. ఓకే సో ఇది నాకు స్క్రోల్ అప్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ సేఫ్. ఓకే లేకపోయింటే లైక్ యూ నీడ్ టు డూ ఎ రీసెట్ ఆఫ్ యువర్ క్యూబేడియం, అది మళ్ళీ పెద్ద స్టోరీ అవుతుంది. ఓకే సో make sure that you do everything in a proper way. Okay so copy correct ga cheskondi so that now I am not seeing that error. Okay so now it is going on. Okay so na node ikkada attach ayindani chupistundi. Okay so now if I go and check here na kubectl get nodes lo na rendu okay na master and na node rendu kuda ready lo kanipistunayi ikkada. Okay so this is how you can do the kubedium. Now if you want to run anything you can say kubectl create deploy nginx image equal to nginx. Okay so if I say kubectl get pods. Okay so na pod starting lo undi. Okay so now it is in pending state. Okay and if I say kubectl get deploy, okay you can see that your deployment is coming up. Okay so that's it for this video guys. So hope you guys will try. Okay so try cheyandi. Okay install cheyanడి kubedium. But yeah సో యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓకే సో స్టెప్స్ కొంచెం ప్రాపర్గా ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి. క్యూబేడియం ఇన్స్టాలేషన్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ చూస్తే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా. ఓకే సో టు వాచ్ దట్ డాక్యుమెంట్ అండ్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ బై.